of Gregor Johann Mendel. About genetics. What is gene? You have learned in the previous lecture. It is the sole controlling agent of all the characteristics of an organism. That means inside gene, characteristics of an organism are present, and basically sometimes one gene can control more than one characteristics, and sometimes more than one genes can control one characteristics. Sometimes more than one characteristics are controlled by a gene, okay, etc., etc. In the experiment of Mendel, Mendel have used a pea plant, okay, তিনি মটরশুঁটি একটা গাছ ইউজ করেছিলেন তার এক্সপেরিমেন্টে, okay, and later on the findings of his experiment, okay, findings of his experiment was regarded as the main law of genetics. Mendel have discovered two laws of genetics. সেই দুটি ল describe করেছে, okay. These are very important laws regarding to genetics. One of the laws of Gregor Johann Mendel, okay, or one of the experiments of Gregor Johann Mendel is described in your textbook very shortly, okay, with figure. I will explain that experiment now. Gregor Johann Mendel in 1866, okay, in 1866, important for MCQ, he experimented with a pea plant, okay, and he took two pea plants. One is tall in height, another one is short, okay. আমি এখন শুধু বেসিক ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছি, একটু পর আমি এক্সপেরিমেন্টটা ফ্লো চার্ট ড্র করব। এখন একটু কিছু বুঝে নাও যে এক্সপেরিমেন্টটা বোঝার জন্য যা যা লাগবে, ওকে। এখন তেমন কিছু লেখার দরকার নেই। Tall and short plant, okay, he took a tall and a short pea plant and he transferred the pollen grain from tall plant to the short pea plant, and as well as short plant to the tall plant, and causes reproduction. And he found many interesting results in the next generation, and when he crossed them through self pollination again, okay, some different types of findings were found, and we will learn, or we will know about those findings, about those results now in his experiment, okay. এখন আমরা সেই এক্সপেরিমেন্টটা দেখব। একটু লেখো এখানে the gene responsible for tallness capital T. Imagine the gene responsible for tallness of pea plant, okay. pea plant এর কথা আমি আগেই বলে দিয়েছি, এজন্য আর লিখলাম না। the gene responsible for short height, okay, বা shortness লিখে দিলাম small t.
The gene responsible for tallness of pea plant is capital T, and for shortness in height of pea plant is small t. Okay, imagine capital T is a dominant gene. Dominant gene. Small t is a recessive gene. Capital T, it is a dominant gene. Small t is a recessive gene. Okay. এখন বলবো স্যার what is dominant gene, what is recessive gene? Basically, when the characteristics of a gene is expressed when it is uh, placed with another gene, the gene is known as dominant gene. That means when capital T and small t, both of them are present in a single genotype, okay, both of them are present in a genotype, then the characteristics of capital T will be expressed. The characteristics of small t will not be expressed. That means if any plant, both capital and small t are present together in a genotype, that plant will tall in height, not in short. তুমি বললো স্যার ওই প্ল্যান্টে তো স্মল টিও ছিল জেনোটাইপে, তাহলে সে লম্বা হলো কেন? শর্ট তো হতে পারতো, বিকজ স্মল টি ইজ এ রিসেসিভ জিন। ওকে, এটা আবার ডমিনেন্টের অপোজিট রিসেসিভ। দ্যাট মিনস ওয়েন ইট ইজ situated with a dominant gene, it will not express itself. এখানে ক্যাপিটাল টিটা স্মল টি এর উপরে ডমিনেন্ট থাকবে, সে তার নিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা এক্সপ্রেস করবে। ওকে, এই জন্য তাদেরকে বলা হয় ডমিনেন্ট জিন, আর স্মল টিকে বলা হচ্ছে রিসেসিভ জিন। এই ইনফরমেশনটা আমাদের লাগবে এক্সপেরিমেন্টে। আচ্ছা, আমি এখন এটা মুছে দিচ্ছি। একটু স্পেস লাগবে, এটাও হেডলাইনটাও মুছে দিলাম, তোমরা তো অলরেডি লিখছো। আমরা এখন এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে চলে আসলাম মেন্ডেলের। প্যারেন্ট phenotype tall short, একটা টল প্ল্যান্ট আর একটা শর্ট প্ল্যান্ট, এটার মিনিংটা আমি একটু পরে বলতেছি, দাঁড়াও। জেনোটাইপ ক্যাপিটাল টি স্মল টি, আগে তোমরা লিখে নাও, আমি তারপর বুঝাচ্ছি। গ্যামেট তারপর ক্রসিং হবে, ফার্স্ট জেনারেশন জেনোটাইপ
phenotype, all plant are tall. Then again crossing takes place between the members of the first generation. Again এটাকে লিখতে পারো প্যারেন্ট, এটা সেকেন্ড জেনারেশনের পরে, সরি ফার্স্ট জেনারেশনের পরের যে প্যারেন্ট, জেনোটাইপ। গ্যামেট, again crossing, capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, small t and small t. এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন। জেনোটাইপ, তারপর আসবো ফেনোটাইপ। এটা হবে টল, এটা হবে টল, এটাও টল, এটা শর্ট। লেখা কমপ্লিট করলে জানাও। তাড়াতাড়ি শেষ করো লেখা। আচ্ছা হয়ে গেছে সবার, থ্যাংক ইউ। Okay, look at that experiment. Mendel took two different plants. One is tall, another one is short. Okay, the phenotype is tall and short. Phenotype এর মিনিংটা হচ্ছে the characteristics or the external or morphological characteristics which can be seen from outside known as phenotype. যে characteristics গুলো বাইরে থেকে দেখা যায় সেগুলোকে কি বলা হবে? Phenotype. Okay, plant, tall plant, short plant, এটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারছি। External or morphological characteristics. That's why it is known as phenotype. এই জন্য phenotype বলা হচ্ছে। Genotype means characteristics of their gene. ওকে, কি কি জিন আছে এখানে আমরা দেখলাম। জেনোটাইপ হচ্ছে টল প্ল্যান্টের জন্য ক্যাপিটাল টি, শর্টের জন্য স্মল টি। ওকে, সবসময় মনে রাখবা এ পেয়ার অফ জিন ইজ রিকোয়ার্ড টু এক্সপ্রেস এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ওকে, ওয়ান পেয়ার থাকতে হবে, শুধু আলাদা সিঙ্গেল থাকলে হবে না। সিঙ্গেল যদি আলাদা থাকে ওদেরকে আমরা বলবো গ্যামেট। ওকে, তোমরা দেখো এখানে যখন আমরা লিখেছি গ্যামেট তখন এদেরকে দুইটা টিকে আলাদা করে দিলাম, দুইটা স্মল টিকে আলাদা করে দিলাম। ওকে, তখন আমরা সেটাকে বলবো গ্যামেট। আচ্ছা, দেন ক্রসিং টেক্স প্লেস। ক্রসিং এ দেখো ক্যাপিটাল টি এর সাথে স্মল টি, ক্যাপিটাল টি এর সাথে স্মল, আবার ক্যাপিটাল স্মল। ওকে, দ্যাট মিনস ইন দ্য ফার্স্ট জেনারেশন
এটাকে F1 জেনারেশনও বলা হয়। ওকে, এই টার্মগুলো তোমরা ক্লাস 11-এ পাবা। এখানে জাস্ট একটু এক্সপেরিমেন্টের হিন্টস দিয়েছে, এই জন্য আমি একটু দেখাই দিলাম, যেহেতু ছবিও দেয়া আছে বইতে, আমাদের এক্সপেরিমেন্টে জানতে হবে। ফার্স্ট জেনারেশন আর F1 জেনারেশন, এখানে আমরা 4টা অফিস স্প্রিং পেলাম। ওকে, এখন তারা কি লম্বা হবে নাকি খাটো হবে কিভাবে বুঝবো? তাদের জেনোটাইপের দিকে তাকাও। ক্যাপিটাল টি, স্মল টি, ক্যাপিটাল স্মল, ক্যাপিটাল স্মল, ক্যাপিটাল স্মল। দ্যাট মিনস অল দ্য জেনোটাইপস of all the office springs are same. If capital T and small t both are present together, then the characteristics of capital T will be expressed. Why? Because it is a dominant gene over small t. আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম capital T is a dominant gene, রাইট? এটা একটা ডমিনেন্ট জিন, এই জন্য ক্যাপিটাল টি থাকলে ওই প্ল্যান্টটা টল হবে। কি হবে? টল। যদিও স্মল টি তার সাথে আছে, কিন্তু সে টল হবে, শর্ট হবে না বা ডোয়ার্ফ হবে না। ওকে, আচ্ছা, তারপর আসো ক্রসিং বিটুইন F1 অর ফার্স্ট জেনারেশন। ওকে, এখন তাদের মধ্যে যদি সেলফ পলিনেশন দিয়ে ক্রসিং করানো হয়, দেখো একটু ভালোভাবে, এই দুটো মেম্বার নিয়ে নিলাম আমরা, টিটি টিটি, ক্রসিং। ওকে, প্যারেন্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন স্টার্ট হলো এখান থেকে। ওকে, প্যারেন্ট গ্যামেট হলো ক্যাপিটাল টি স্মল টি, লাইক বিফোর। দেখো এটার মতনই কিন্তু করলাম, ক্রসিং করলাম, করার পরে দেখো সেকেন্ড জেনারেশন বা F2 জেনারেশনে আমরা কি পাচ্ছি? জেনোটাইপ দেখো তিন ধরনের জেনোটাইপ পাচ্ছি। ক্যাপিটাল টি, এই দুটো হচ্ছে ক্যাপিটাল টি স্মল টি, এই দুটো হচ্ছে স্মল, একটা হচ্ছে স্মল টি। ওকে, ফেনোটাইপ, when both the genes are capital T, তাহলে এটা কি হবে? টল হবে। এটা কি হবে? টল। টল না হয়ে তো পারলো না এটা। ওকে, এই প্ল্যান্টটা হবে লম্বা। দেন টু অফ দ্য অফ স্প্রিংস কন্টেইন ক্যাপিটাল টি অ্যান্ড স্মল টি। দুটোর মধ্যে কি আছে? ক্যাপিটাল এবং স্মল। একটাতে আছে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল, দুটোতে হচ্ছে ক্যাপিটাল স্মল। এরাও হবে টল because capital T is present. But look at the genotype of the last offspring, small t, একটাতে আছে, it will short. Okay, the height of that plant will be short. Why? Because there is no capital T present in this genotype. I hope it is clear to you. But look at the final result. Look at the final result of the second generation. In the second generation, 3/4 of the offspring are tall and 1/4 short. তোমরা একটু দেখো, ফ্র্যাকশনে করে দেখো, 1 2 3 4, চারটার মধ্যে তিনটেই লম্বা আর একটা খাটো। ওকে, দ্যাট মিনস 75% of the F2 generation will be tall and 25% will be short. This is the overall result of Mendel's first experiment. এখন একটু সামারিটা বলি। When a tall and a short plant or crossing takes place between a tall and short pea plant, then in the F1 generation all plants are tall. Okay, but when self pollination or self crossing takes place in between them, then in the second generation 3/4 of them are tall and 1/4 short. এগুলো এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট। এমসিকিউ তো অনেক সময় এরকম চাইতে পারে যে what is the percentage of dominant characteristics in the F2 generation? 75%. ওটা হচ্ছে 25%, হিসাব করলে বোঝা যায় এখানে 3/4 1/4. Okay, I hope it is clear to you. If any question about that experiment, please write in the comment box now. জাহিদ ইয়ামিন বলছে ক্লিয়ার, মিসবা বলছে বুঝেছি। ওকে, ওয়াইড স্প্রিড, ওরে বাবা, বুঝতে পারছে। আবু সাম্মাস, ক্লিয়ার স্যার। ওকে, সাইদুজ্জামান তামিম, সাহেবা, রিফাকাত, ইব্রাহিম, ইউসা, আরিশা হাসান, সবাই বলছে বুঝেছি। ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার, ভেরি গুড। অ্যাটেন্ডেন্স এত কম কেন? 54। বুঝতে পারছি, 10 নাম্বার পানিতে ঢালতে চাচ্ছ অনেকেই,
ভাবছো কিছু আসে যায় না, 10 নম্বর কম পেলে কিছু হবে না। ওকে, সবাই বুঝতে পারছে। আমি এটা মুছে দিচ্ছি। আহ, এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশনে। এই কমেন্ট বক্সে কিন্তু আবার কিছু এক্সট্রা কথাবার্তা দেখা যাচ্ছে, পড়াশোনার মধ্যে থাকো। আচ্ছা, নেক্সট টপিক চলে যাও ডিএনএ রেপ্লিকেশন। ডিএনএ রেপ্লিকেশন, এটা বুঝতে তোমাদের খুব একটা প্রবলেম হবে না, কারণ আমরা এটার ডিএনএ এর স্ট্রাকচার অলরেডি পড়ে ফেলেছি। ডিএনএ তে কি কি থাকে? নাইট্রোজেনাস, সরি, সিরিয়ালি বলি, পেন্টোজ সুগার, নাইট্রোজেনাস বেসেস অ্যান্ড ইনঅর্গানিক ফসফেটস। ওকে, nitrogenous base, inorganic phosphate, and pentose sugar. Basically, the process by which a new DNA sequence is created or produced from the old DNA strand, it is known as DNA replication. Okay, তাহলে ওল্ড ডিএনএ স্ট্র্যান্ড থেকে নিউ ডিএনএ স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে, এটাই হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন। খুব সিম্পল, দ্য প্রসেস বাই উইচ a new DNA molecule is synthesized or produced from the existing DNA molecule. Okay, or from the existing one, it is known as DNA replication. এটাকেই বলা হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন। ওল্ড ডিএনএ থাকবে, সেখান থেকে নতুন ডিএনএ তৈরি হবে, সেটাই হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন। ওকে, তো ডিএনএ রেপ্লিকেশনে আমরা একটা ছবি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব।
এখানে থাকবে নাইট্রোজেনাস বেসেস, তাই না? আমি একটু রাফলি ড্র করছি জাস্ট বোঝার জন্য ডিএনএ রেপ্লিকেশন। Four pairs of nitrogenous bases are present in each of the cyclic structure, সরি স্পাইরাল স্ট্রাকচার। আমরা এর ভিতরে এক একটার ভিতরে 4টা করে পেয়ার পেয়েছিলাম, মনে আছে? জাস্ট ওগুলো একটু বুঝালাম। এটাকে বলা হচ্ছে ওল্ড স্ট্র্যান্ড, ওল্ড স্ট্র্যান্ড, ওল্ড স্ট্র্যান্ড, আর এগুলো হচ্ছে নিউ স্ট্র্যান্ড অফ ডিএনএ। আচ্ছা স্টুডেন্ট, তোমরা দেখো আমরা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ডেফিনেশনে পড়লাম দ্য প্রসেস অফ সিনথেসাইজিং নিউ ডিএনএ মলিকিউল through the existing or from the existing DNA molecule is known as DNA replication process. Basically, this process was first described by Watson and Crick in 1956. Okay, it was described by Watson and Crick 1966, sorry 1956. Okay, and DNA replication process is a very simple process as shown in the figure, but behind that simple process many complex activities are present. Okay, আমরা এখানে সিম্পলি দেখার চেষ্টা করছি যে একটা ডিএনএ ছিল, ভেঙে গেছে, এখান থেকে দুইটা ডিএনএ হয়েছে, এটা হচ্ছে সিম্পল স্টেটমেন্ট। কিন্তু এই একটা থেকে দুইটা ডিএনএ হওয়ার পিছনে অনেক কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, অনেক কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো আমরা ক্লাস 11-12-এ পাবো। এখানে খুব শর্ট করে দিয়েছে, যেটা হাইলাইট করেছে আমি সেটাই বলবো। দেখো, at first hydrogen bonds, okay, or breaking of hydrogen bonds takes place between DNA strand. You have already learned that DNA is a double stranded structure. Okay, এখানে দুইটা স্ট্র্যান্ড দেখতে পাওয়া যায়, it is a double stranded structure and in between them hydrogen bond is present in between nitrogenous bases. আমরা এরকম শিখেছিলাম, adenine is connected with thymine, cytosine is connected with guanine. মনে আছে তোমাদের ডিএনএ স্ট্রাকচার তোমরা শিখেছিলে এটিজিসি বা সিজি। adenine is always connected with thymine by 2 hydrogen bonds, cytosine is connected with guanine by 3 hydrogen bonds, and those are the hydrogen bonds, dot dot lines, এই যে dot dot line দিয়েছে এগুলো হচ্ছে hydrogen bond. So at first for making a new DNA, hydrogen bonds have to break uh, from the old DNA strand, এদেরকে ভাঙতে হবে। এটা একটা কমপ্লেক্স প্রসেস, দেয়া নাই বইতে কিভাবে ভাঙা হয়েছে, আমরা পরে এটা শিখবো 11-12-এ। এতটুকু জেনে রাখো, at first breaking of hydrogen bond takes place and you can see one DNA, a double helix strand will become single helix. তোমরা দেখো একটা হেলিক্স হয়ে গিয়েছিল, রাইট, সিঙ্গেল হেলিক্স, and from the suspended, okay, from the suspended or floating nucleotide in the cell, from the suspended molecules of the nucleotide in the cell,
there a new strand will produce according to the nitrogenous base present within the old strand. আমি এটাকে আরেকটু ক্লিয়ার করে দেই। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ অ্যান ওল্ড স্ট্র্যান্ড। আমি এটাকে আর স্ট্রেট লাইন দিয়ে বুঝাই, তাহলে বুঝতে পারবা। মনে করো এটা হচ্ছে ওল্ড স্ট্র্যান্ড। এই যে আমি যে স্পাইরাল স্ট্রাকচার রাখলাম, এটা আমি ধরে নাও এটা হচ্ছে সেই স্পাইরাল স্ট্রাকচার। ওকে, অ্যাডেনিন ইজ প্রেজেন্ট, গুয়ানিন প্রেজেন্ট, সাইটোসিন প্রেজেন্ট, থায়ামিন ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, এখানের অ্যারেঞ্জমেন্টে এরকম, ফার্স্টে মনে করো এ আছে, তারপর হচ্ছে জি, তারপরে সি, তারপর টি। তুমি বলবা স্যার এটার সাথে তো টি থাকার কথা ছিল, ওটা কোথায়? ফার্স্টে বলেছে না, ব্রেকিং অফ হাইড্রোজেন বন্ড টেক্স প্লেস। হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে যাবে, মানে এটা আলাদা হয়ে যাবে। দেখো, আলাদা হয়ে দুই দিকে চলে গেছে এটা। ওকে, আচ্ছা, এখন অ্যাডেনিনের জন্য কি লাগবে? হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিমেন্টারি ফর অ্যাডেনিন? থায়ামিন, অলওয়েজ। What is the complementary for guanine? Cytosine. What is the complementary for cytosine? Guanine. What is the complementary for thymine? Adenine. In the cell, okay, the complementary nitrogenous bases, that means the nucleotides, they form a new strand according to those nitrogenous bases, and you can see it will become sorry, it is present with the old strand, or it is joined with the old strand. Adenine, thymine, guanine, cytosine, cytosine, guanine, thymine, adenine. নতুন একটা স্ট্র্যান্ড এসে এটার সাথে কানেক্ট হয়ে গেল। দিস ইজ দ্য ওল্ড স্ট্র্যান্ড, দিস ইজ দ্য নিউ স্ট্র্যান্ড। You can see an old strand here, a new strand here. Okay, in this way, in the second or in the next strand or single strand, or for the next single strand, another new DNA strand will be formed, and you can see it is joined with the old strand. That means one DNA molecule is divided, or from one DNA molecule two new DNA strands are formed, and that's why this process is known as DNA replication, and also this process is also known as semi conservative method. Semi conservative method, because 50% of the new DNA comes from old DNA. তোমরা দেখো, নিউ ডিএনএ এটার 50%, মানে একটা স্ট্র্যান্ড কিন্তু ওল্ড ডিএনএ থেকে আসছে। ওকে, আর 50% নিউ ডিএনএ আসছে। এই জন্য এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে সেমি কনজারভেটিভ মেথড। দ্যাট মিনস ইন দ্য নিউলি ফর্ম ডিএনএ মলিকিউল, half of the characteristics are almost same or similar to the previous DNA molecule. তোমাদের ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রসেস যদি ডেসক্রাইব করতে বলা হয়, এই ছবিটা আঁকবা, বইতে যেভাবে আছে আঁকার পরে ওই যতটুকু ডেসক্রিপশন আছে ততটুকু লিখে দিবা, এর চেয়ে বেশি কিছু লেখার দরকার নেই। ওকে, এই হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রসেস। আচ্ছা, জায়েদ ইয়ামিন বলছে যে দেয়ার আর 3 ওয়েজ অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন। 3 ওয়েজ, ওয়ে থাকবে না তোমার, এটার ভিতরে যে প্রসেসটা আছে, প্রসেসের কিছু স্টেপস আছে। ওকে, ডিএনএ রেপ্লিকেশনের কিছু স্টেপস আছে, 3টা স্টেপস আছে। ডিএনএ রেপ্লিকেশনের প্রসেস একটাই, কিন্তু একটা প্রসেসের মধ্যে অনেকগুলো স্টেপ আছে। আচ্ছা, এখানে কমেন্ট বক্সে কি চলতেছে এগুলো? হ্যাঁ, সেমি কনজারভেটিভ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আমি যে প্রসেসটা দেখিয়েছি সেমি কনজারভেটিভ মেথড, এটার মধ্যে 3টা স্টেপস আছে, এই কথাই আমি বলেছি ডিএনএ রেপ্লিকেশনের এই প্রসেসটা।
আমরা এই সেমি কনজারভেটিভটা পড়ছি। কনজারভেটিভ আর ডিসপারসিভ এটা আরো দুইটা আছে, ওটা আমরা এখানে পড়বো না। সেমি কনজারভেটিভ এর তিনটা প্রসেস আছে, তিনটা প্রসেস বলছি মানে স্টেপস আছে তিনটা, যে হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙবে, নতুন ডিএনএ স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে, তারপর কানেকশন হবে ওল্ড আর নিউ স্ট্র্যান্ডে, এভাবে তিনটা স্টেপস। আচ্ছা, ফেলিক্স আইডি, এই আইডি যে চালাচ্ছে, তুমি একটু চুপ থাকো। ফেলিক্স আর যে মোহাম্মদ ইশাক, ইশাক, মোহাম্মদ ইশাক, তুমি এক্সট্রা কোনো কথাবার্তা লিখবা না কমেন্ট বক্সে। লেকচার বোঝার চেষ্টা করো, না বুঝলে কোশ্চেন করবে আমার কাছে। আচ্ছা, এরপর আমরা চলে যাব ডিএনএ টেস্ট। আচ্ছা, ডিএনএ এর ফুল ফর্ম ছিল ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। আমরা ডিএনএ স্ট্রাকচার পড়লাম, রেপ্লিকেশন অফ ডিএনএ পড়লাম, এখন এটার অ্যাপ্লিকেশন দেখব। ওকে, ডিএনএ টেস্ট। বেসিক্যালি ডিএনএ টেস্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ নিউ era in the field of investigation and in different sectors of our society. Okay, because with the help of DNA sequence, or with the help of DNA fingerprinting, with the help of DNA test, we can easily identify many unknown things happening around us. Okay, I will explain one by one here. DNA test, basically DNA test is also known as ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং। এটার কয়েকটা নাম আছে, লেখো। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, ডিএনএ টেস্টিংও বলে এটাকে, ডিএনএ টাইপিং, ওকে। The process of DNA test is a very complex process, তোমাদের বইতে দেয়া আছে। Okay, I will write a flow chart or a sequence of DNA test. Okay, write it with me, then it will be easier for you to memorize all the processes or all the steps of DNA test. Okay, তো ডিএনএ টেস্ট কিভাবে করা হয় এটার প্রসেসটা আমি একটু লিখে দিচ্ছি। আমি কি পয়েন্টস গুলো লিখবো, তোমরা একটু আমার সাথে সাথে লেখো। আচ্ছা, কালেকশন অফ অর্গানিক স্পেসিমেন, আগে লিখে নাও, আমি পরে বুঝাচ্ছি। আইসোলেশন অফ ডিএনএ, then DNA are cut into pieces, then sorted according to the length, according to the length of different bands, active DNA
pro is hybridized. Determination of different visible bands then finally sample is compared with the DNA bands of victim or suspected person. এটুকু আগে লেখো। Yes, 1 minute left, I know. আচ্ছা, এটা লেখা শেষ করো খুব তাড়াতাড়ি আর আমার কথার একটু শুনো। Basically, DNA test helps us in many ways, and if any crime is occurred within an area, for example a murder, then to find the murderer, that means the suspected person, okay, who was doing that murder at that time, DNA test is a very simple and a very scientific way, okay. With the help of DNA test or by matching the DNA of that suspected person with the DNA found in that place where the occurrence was occurred, then it will be easier for us to find the correct or find the exact suspected or exact person who was doing that crime. At first, collection of organic specimen, that means collection of DNA. আমরা DNA কিভাবে কালেক্ট করব? Basically teeth, hair, nails, okay, any part of the skin, etc. can be an organic specimen for DNA. Okay, saliva can be an organic specimen also. তাহলে আমরা DNA কালেক্ট করব কোথা থেকে? Saliva, teeth, human teeth, hair, nails, skin, etc. etc. Then isolation of DNA, সেখান থেকে DNA isolate করতে হবে. It is a chemical process. Okay, isolation of DNA is done by chemical process. Basically all these processes are machine maintained or machine controlled. Okay, আমাদের হাত দিতে হচ্ছে না, জাস্ট মেশিন অটোমেটিক প্রসেসে এগুলো কন্ট্রোল করছে। ওকে, এই জন্য এগুলো খুবই সাইন্টিফিক ওয়েতে হচ্ছে। আইসোলেশন অফ ডিএনএ, দেন ডিএনএ আর কাট ইনটু পিসেস, স্মল পিসেস, ছোট ছোট পিসে ডিভাইড করা হবে উইথ দ্য হেল্প অফ রেস্ট্রিকশন এনজাইম। দেন সর্টেড অফ ডিএনএ টেক্স প্লেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেন্থ অফ ডিফারেন্ট ব্যান্ডস। ওকে, বিভিন্ন লেন্থের ডিএনএ ওখানে পাওয়া যেতে পারে, সেখান থেকে সর্টিং হবে। এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেসিস। এটার প্রসেসটার নাম কি? ইলেকট্রোফোরেসিস, বইতে লেখা আছে। উইথ দ্য হেল্প অফ ইলেকট্রোফোরেসিস প্রসেস ইট ইজ ডান। সর্টিং করা হয় লম্বা বড় ডিএনএ গুলোকে এক পাশে, ছোট সাইজের গুলোকে আরেক পাশে ব্যান্ড। অ্যাক্টিভ ডিএনএ প্রো ইজ হাইব্রিডাইজড দেন উইথ দ্য হেল্প অফ এ মেশিন অ্যান্ড ডিটারমিনেশন অফ ডিফারেন্ট ভিজিবল ব্যান্ডস। ওকে, আলাদা আলাদা ব্যান্ড গুলোকে তোমার ডিটারমাইন করবে, যেগুলো বড় যেগুলো ছোট। এই প্রসেসটা হচ্ছে অটো রেডিওগ্রাফ মেথড। এই প্রসেসটা অটো রেডিওগ্রাফ মেথডে করা হয়। স্যাম্পল ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য ডিএনএ ব্যান্ডস অফ ভিকটিম অর সাসপেক্টেড পারসন। তারপর আমাদের ডিএনএ ব্যান্ডগুলো রেডি, এখন এটাকে ভিকটিম বা সাসপেক্টেড পারসনের সাথে ম্যাচ করে দেখতে হবে। যদি ম্যাচ হয়ে যায় তাহলে এক্স্যাক্ট ডিএনএ ওইটা তারই ছিল, আর যদি ম্যাচ না হয় তাহলে তার ছিল না, তাহলে সে বেঁচে গেল। ব্যাপারটা এমন, ঠিক আছে? তাহলে with the help of DNA test or DNA fingerprinting we can easily identify, we can easily find any criminal person, okay, scientifically with all the proofs. That's why DNA test is very important for us. There are other
অ্যাপ্লিকেশনস অফ ডিএনএ টেস্ট আর অলসো প্রেজেন্ট। ওকে, শুধুমাত্র ক্রিমিনালদের ধরায় ডিএনএ টেস্টের কাজ না, আরো অনেক ধরনের তোমার কেস সলভিং এ ডিএনএ টেস্ট লাগে। ওকে, তো আজকে আমাদের সময় প্রায় একদমই শেষ হয়ে গেছে, ওভার টাইম একটু টাইম বেশি হয়ে গেছে 1-2 মিনিট। তো আমরা আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করছি, ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে তারপরের সেগমেন্ট দিয়ে করবো। তোমরা জানো একটা এমসিকিউ এক্সাম হবে, সো প্রিপারেশন নিতে থাকবে এমসিকিউ এক্সামের। ওকে, তোমাদের তো সিলেবাস অলরেডি শেষ, এখন রিভিশন চলছে। সো এমসিকিউ এক্সামের জন্য তোমরা প্রিপারেশন নিতে থাকো। সিলেবাস এবং ডেটটা হয়তো বা খুব তাড়াতাড়ি গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে। হুম, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।